2026 is alegando. While much gentlo dice, como una phrase common. Para ti no puede ser una phrase mías. No puede ser un simple, nilia mero en el calendario. No puede ser un ello más capaz mientras sigue siendo la misma versión de ti mismo. 2026 kusur el año en el Myers, all espillo y fenomen reconoces al guerrero, al luchador. All ser humano que si nega darse por vencido, por escuchan bien, no es esperando a 2026 esperando por ti. Es preguntando quién vas a ser cuando li. Está preguntando si vas a dar la misma erga que siempre destos vas a despertar en la fortnight cuando te es. Yo sé que has pasado por cosas que no hablas con nadie. Esa que cargas silencios, dolores, fracasos, momentos en los que pensas que no podías seguir. Momentos donde el mundo ves a pero por dentro estabas roto. On acid sigizak. YC sigizak. Entonces 2026 no vi investigación vi con propósito. Pirotines que entender algo. No puedes entrar a 2026 con la misma mente de siempre. No puedes cruzar easily a might con los mismos miedos. La misma flagera. Las mismas excusas. Los mismos habidos que te mantienen atrapado. Tienes que meter la versión de build de ti. Tienes que destruir la mental de que te hizo perder aos. La gente queer éxito, pero no queer mora por dentro para renacer. La gente queer resultados, pero no queer disciplina. Te no puede ser esa gente, no teacher, no después de todo lo que sobrevives, no después de todo lo que dios ya te sas. Vol no de trajo hasta para que repitas la misma historia. Ti trajo aqui para que rompa ciclos. Ti trajo para que tu nombre y tu historia cambien. Ti trajo aqui para que la gente maiga tu vida y es hombre, es mujer, cambie su destino. Hey días en los que te levantas y decides el piso del pasado en tus hombros. Lo sí. Si en escufalas demasiado, que ya no eres digno de un nuevo comienzo. Pero escucha con atención. Tus errores no cancelan tu propósito. Tus fracasos no te descalifican. Tus caídas no definen tu futuro. Lo que define tu futuro es lo que haces hoy. Lo que haces ahora mismo. Por 2026 ya preguntando. Daquilo que es sembrando hoy para cosa que mañana. No please pretender que el próximo hay bendiciones sai de deva es caidando malos haidabidos como si fueran tesoros. El futuro no se construye so ando. El futuro se construye con disciplina cuando nadie es habiendo. Why teens que ser brutalmente honesto contigo mismo. Que antes veces dijiste que ibas a empezar. Que antes veces prometes que ahora se vas a cambiar. Tu que antes veces dijiste este no era chulo wow. Final volves de lo mismo. No estoy aquí para motivar superficialmente. No estoy aquí para decir cosas bonitas. Estoy aquí para recordar la dark for no queers escuchar. No has followed por eres da bill. Has followed por sigues negociando con tu pereza. Sigues dando el espacio a tu miedo. Sigues escuchando la voz dentro de ti te dice que no pides. Que no eres suficiente. Que no tienes lo necesario. Esa voz tiene que mora antes de coleg 2026. Esa voz tiene que ser reemplazada por una determinación tan brutal, tan firme, tan dominante, que cuando miras una meta no piensas. Es difícil. Piensas es mal. Porque te sabes que tienes algo dentro. No te hablo de talento. Te hablo de desfigo que cuando ya no tienes nada que perder. Te hablo de esa fuerza te levanta cuando todos creen que te vas a cuidar en el suelo. Te hablo de espíritu que no se rinde, aunque la vida lo golpea una y otra vez. Pero figo no se activa con commodity. Figo no es cuando haces lo mínimo. Figo se enciende cuando te echas mes de lo que cualquier persona espera de ti. Se enciende cuando decides que tu pasado no tiene permiso de gobernar tu futuro. Hay gente que te dice que no vas a lograr nada.
Hey vos cu de markerin. Personas quinti hisier and career, no errors sufficient, cu no errors intelligent, cu no errors fuert. Why demasiado tiempo les Christi? Pero mira di under esas hoy. Mira todo lo que supraste. Sai esas personas tuvieron razón. Ti habra, as estado acabado hesaos. Pero sigues aqua. Why no solo sigues es major cuentas, aunque ti mismo no lo vis. Tu men est a mi es despierta. Tu espiritu más fort. Tu hambra manas grande. Why ahora 2026 hasta diciendo, demustra eres, no elos. A ti mismo, a teens que recupera el respeto por tu propia palabra. Cuando te dices mal empiezo, tin que significa algo. Cuando dices voy a cambiar, tin que ser real. La gente más peligrosa del mundo no es la más fuerte físicamente, es la que cumple lo que se promete a sí misma. Por cuando te traicionas es entrenando a tu mente para que no te tomen serio. Pero cuando te cumples, tu mente empieza a creer que todo es posible. Por eso, antes de cualquier 2026, tienes que demostrar que puedes ser consistent, que puedes ser disciplinado, que puedes ser el dugo de tu vida. Porque si no lo haces ahora, otro no pesar, sin que nada cambie. Why no tienes que esperar al dinero. No tienes que esperar al lunes. No tienes que esperar a que la vida sea perfecta. Empieza ahora. Empieza hoy, empieza aunque estés cansado, empieza aunque tengas miedo, empieza aunque estés solo, empieza aunque no tengas fuerzas, porque la diferencia entre la gente que cambia su vida, while algunos empiezan, while los otros esperan, why to no puedes seguir esperando. No después de todo lo que sois. No después de todo lo que quieres alcanzar. No después de tanto dólar o isalo. No lo escondes. No lo ignores. Forzalo como combustible para convertir en alguien que ya vive atrás. 2026 no ser tu ano por media. Ser tu ano por ti decidiste que es certa. Ser tu ano por sudeste menos que nunca. Laris menos por estima, más por esfuerzo. Te levantes más temprano. Dejaste excusas, dejaste personas tóxicas. Dejaste todo aquello que te alejaba de tu propósito. Ser tu no por finalmente tomas control. Sabes que antes de acquirir una vida mejor, pero no está dispuesta a sacrificar lo que la mantiene mediocre. Te no puedes ser uno de ellos. TZ a conoces del dólar de no dar lo mejor de ti. Ahora te toca conocer la gloria de entregarlo todo. Why si realmente quieres transformar tu vida en 2026 teens? Que entender que la disciplina es amor propio. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, es construyendo una versión de ti no se detiene por nada. No importa cuántas veces fallaste antes. No importa cuántas veces te caíste. Lo que importa es que esta vez no vas a parar. Esta vez no vas a renunciar. Esta vez vas a convertir en monstruo disciplinado que despierta cada día sabiendo exactamente lo que quiere. Tienes que dejar de cargar con identidades que ya no te pertenecen. Hay partes de ti fueron necesarias para sobrevivir, pero no para avanzar. Hubo un momento en tu vida donde actuar desde el miedo te protege, donde desconfiar de todos era tu manera de evitar otro golpe, donde ser tu corazón era la única forma de no romper en más. Pero ya no estás en equal lugar. Ya no eres esa versión tuya vive en modo defensa. Ahora estás en un punto donde necesitas construir, no proteger. Donde necesitas levantar, no esconder. Donde necesitas avanzar con valentía, aunque tus piernas siguen temblando. Why si no soltas a villa identidad, te quedas atrapado en un ciclo que ya superas, es aos. As que antes de que la 2026, tienes que entrar esa versión y renacer desde la verdad. Eres más fuerte de lo que fuiste.
Eres mes sabio de lo eres. Eres mes capaz de lo que imaginas. Pero de James de sort algo quizzes nati to dice. Tu proso nova a ser limpio. Nova a ser perfecto. Nova as a despertar todos los días con motivation. Haber días en los qual vas a dudar dido. Días en los cusentes correctrocidisti. Cunada cambia, cuno avances. Why esos días son los más importantes. Por cuando todo va bien, cualquiera puede ser disciplinado, cualquiera puede ser fuerte cuando la vida es difícil, pero cuando estás cansado, cuando estás triste, cuando estás perdido, ahí es donde se mide tu verdadero carácter. Ahí es donde decides si lo quieres, lo dices lo suficiente como para seguir luchando aun cuando tu mente puede renderte. Esa es la batalla que tienes que ganar antes de que 2026 League. Why tienes que dejar de preocupar por la opinión de la gente. La mayoría de las personas que te critican no tienen ni idea de lo que te cargas. No conocen tus noches sin dormir. No conocen tus lágrimas, no conocen tus heridas. Hablan desde la ignorancia, desde la envidia, desde su propia frustración. Si te sigues dianando poder, nunca poder ser libre. Tienes que aprender a caminar con una fuerza interna tan ensalida que la voz de otros no puede destruir lo que te es construyendo. Que piensen lo que quieren, que digan lo que quieren. Ellos no son queens, van a vivir to 2026, eres tú. Hay algo menos que quiero que entiendas. No vas a recibir lo que no estás preparado para sostener. Mucha gente quiere éxito, pero no disciplina. Quiere abundancia, pero no responsabilidad. Quiere mazas, pero no quiere dejar lo que los mantiene picos. Tidi no puedes cometer es error. Si quieres que 2026 sea un año grande. Teens que convertirte en alguien grande. Why eso requiere trabajo interno, requiere honestidad, requiere que mires tus sombras, tus defectos, tus heridas. Why de gas? Voy a cambiar esto. No puedes construir un futuro gigante sobre una mentalidad pequeña. No puedes construir nuevos resultados con hechos vídeos. Cada día que esperas, cada día que te conformas, estás dejando que tu vida se te escape. Hey, una parte dentro de ti save, que naces para miss. Esa parte por eso cuando estás solo. Cuando cierras los ojos, why piensas en la vida que padre es tener. En la fuerza que padre es alcanzar. En la persona en la que padre es convertir. Esos pensamientos no son fantasías. Son recordatorios. Son señales de que tu alma sabe que no vienes de este mundo para ser promedio. Vienes de este mundo para dejar una hula, para ser un ejemplo, para demostrar que no importa de dónde vengas, puedes construir un destino diferente. Why no ser fácil, pero es fácil nunca construir nada fuerte. Tienes que empezar a tratar tu vida como algo sagrado. No puedes seguir desperdiciando por como si te sobrara. No puedes seguir posponiendo tus sueños como si fueras eterno. Cada día que vives, hay anda menos que tienes para cambiar tu historia. Why no lo do para asestar, te lo digo para despertar, porque la vida no espera. El tiempo no espera. Las horas no esperan. Pero te pides decidir que ya no vas a esperar más. Que ya no vas a seguir durmiendo en tu potencial. Que ya no vas a seguir actuando por debajo de tus capacidades. Hay algo que siempre diga el dolor es temporal, pero la gloria es para siempre. El esfuerzo dura, la disciplina dura, los sacrificios duran. Pero es dolor es el precio de una vida de la estar orgulloso. En cambio, el dolor del arrepentimiento es eterno. Es dolor no te deja dormir. Es dolor no te encura. Es dollar te persigue. Why si no cambias ahora? Los sentirs en 26, en 2027, en 2030, why entonces miras atrás, why doras? Ten la fuerza, ten la oportunidades. Pero las desperdici.
No permites qui EC tu futuro. Teens qui apprenderan cal profio incluso quando no entiendes nada. Hey momentos en los que sentias qui todo se destrui. Pero a veces Dios destrui lo que te mantiene piquillo para obligar a crecer. A veces te cuida cosas para que veas mias legero. A veces per mi cuida rompas para reconstruir mias fort. No todo lo que predist few on a paradida. Algunas cosas fueron protection. Algunas cosas fueron redirection. Why can't the leg 2026 entenderás por cual muchas portas cesaron? Porque estaban preparando la porta correcta. No pides entrar al próximo año con las mismas relations tóxicas te quitan energía. No pides seguir rodeado de personas que no creen en ti. La gente que te rodea debe impulsar, no frenar, debe apoyar, no dudar de ti, debe celebrar tus victorias, no envidiarlas. Why si no conoces esa gente and es bien? A veces teens que caminar solo durante un tiempo hasta que encuentres a los tuyos. Caminar solo no significa que estés perdido, significa que te estás encontrando. Algo menos importante. Tu salud mental. Fefsica y espíritus tingil ser tu prioridad. No pides cur construir en 2026 poderoso si tu mente es tu adada. Si tu cuerpo es débil. Si tu espíritu es vacío. Necesitas alimentar bien, dormir bien, mover bien, pensar bien. Necesitas hablar con respeto. Necesitas tratar con cariño. Por si te di no te caídas. Nedi lo vai a soportar. Wa anguro conoce cada tardo temprano que. La vida te ha dado si alls. Algunas las ignoras. Algunas las entiendes tarde. Pero ahora estes más consciente. Ahora es despierto. Ahora sabes cuál tu futuro es en tus manos. Why aunque el camino si largo, aunque el proceso si lento, aunque haya momentos don quieres renunciar, recuerda esta cada paso desta acerca. Cada día que campos te transforma, cada esfuerzo que haces te moldia. Why cuando league 2026 no vas a mirar el calendario esperando un milagro? Vas a mirar tu refugio Y-verse al milagro. Cuando le lag el momento de mirar atrás, recuerda es periodo de tu vida. No quiero que recuerdes excusas. No quiero que recuerdes oportunidades perdidas. No quiero que recuerdes los días as in los que de just mañana, why nunca haces nada. Quiero que recuerdes que es fiel en el que despertar. El no en el que de esperar que todo fuera perfecto. El no en el que dijiste. Peace active. No voy a seguir viviendo como si no tuviera poder. Porque si teens poder. Lo has tenido siempre. Lo que pasa es que lo olvidas entre tanto golpe, entre tanta crítica, entre tanta confusión. Pero ahora estás recuperándolo. Ahora estás recuperando tu fuerza, tu voz, tu energía. Y2026 será el espejo don verse resultado de esta transformación. Teens que empezar a actuar como la persona que quieres ser, incluso antes de convertir en ella. Si quieres ser disciplinado, acta como alguien disciplinado. Si quieres ser exitoso, acta como alguien exitoso. Si quieres ser fuerte, acta como alguien fuerte. No pides esperar sentir listo para empezar. No pides esperar tener motivación todos los días. La gente grande no espera la emoción, crea el habido. No espera el estado de ánimo, crea la rutina. No espera que la vida le dé permiso solo de sí misma. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer antes de leagues de 2026. Dar permiso para cambiar tu historia. Deja de minimizar tus sueños porque los demás no los entienden. Deja de encontrar tu potencial para encajar. Deja de apagar tu luz para no incomodar. Hey gente que no está acostumbrada a ver a alguien levantarse con fuerza y hizo es bien. No tienes que gustarle todo el mundo. No tienes que convencer a nadie de quién eres. Tu trabajo no es justificar. Tu trabajo es construir, demostrar, superar. Why cuando te cambies, te das cuenta de tu presencia empieza a hablar por ti.
Ya no necesitas gritar tu progreso. Tu vida ser la evidencia. Quiero que entiendas algo profundo. No vas a recibir una versión nueva de tu vida si sigue siendo la versión vieja de ti. 2026 no trae magia. 2026 trae oportunidades, pero solo para los que estén listos. Si tú no cambias, tu vida no cambia. Si no cambias tus hábitos, tu futuro será igual al pasado. Why si sigues permitiendo que la pereza decida por ti, vas a perder en ello minas. No por la suerte no te acompe, sino por ti no te acompas a ti mismo. Por eso te estoy hablando fuerte, claro, directo, porque dentro de ti hay una grandeza dormida. Sacuatins un figo que no ha ardido por completo. Saculivas tiempo sintiendo que estás hecho para mis. Why aunque el mundo no te vi, aunque nadie te felicita, aunque nadie te aplauda, ti sabes que no has dado tu máximo. Ti sabes que puedes empujar un poco más. Que puedes levantar un poco más temprano. Que puedes dar un poco más de disciplina. Que puedes comprometer con la versión de ti and no conoces. Pero cuidado es alarmando. Hey batallas que nadie ve. Hey guerras que peleas en todos los días. Why muchas veces te sientes solo en ellas. Pero escucha esto, no estás solo. Todo qual quiso cambia tu vapizar por un periodo de oscuridad, de duda, de silencio. Es normal. Es parte del proceso. La oscuridad es donde se rompen las viejas versiones. La oscuridad es donde se fortalece el carácter. La oscuridad es donde Dios trabaja contigo sin distracciones. Why cuando la luz, nadie entiende si multi levantes tan fuerte. Pero si sabras que antes noches loras, sabras que antes veces quizás render, sabras que antes veces te doli crisser. Why on seguiste. No tienes que cambiar todo en anda. Solo tienes que empezar. Picuios pesos diariamente, consistentemente. Levantate un poco menos temprano. Entrena aunque no tengas ganas. Leon te clest. Trabaja en tus metas aunque el progreso si lento. Apaga el teléfono un rato. Rodea y de silencio. Rescucha, organiza tu mente. Organiza tu vida. Haste responsible. Nadie lojar por ti. Nadie va a construir tu 2026 por ti. Eres tidu. Siempre fuse tidu. Why cuando tienes que no pides. Recuerda por qué empezaste. Recuerda a quien quieres demostrar que eres capaz. Recuerda los suos que dijiste medias. Recuerda a la persona fuiste y prometí que no volvers a ser esa versión rota. Recuerda el dolor que te hizo despertar. Recuerda las promesas que dijiste cuando nadie te escuchaba. Recuerda si amodecenes cuando estabas perdido. Why prometí que nunca volvers a ese lugar. No porque si malo, sino porque ya no pertenece a la persona en la que estás conversando. Mucha gente subestima. Mucha gente te da por perdido. Mucha gente piensa que no te levantarás. Está bien. Que piensen lo que quieren. Porque el divino tu transformación. Tender de hasta que siempre estuviste hecho para algo grande. Pero tiro ti no lo haces por ellos. Lo haces por ti. Por tu alma, por tu futuro, por tu propósito, porque mereces una vida que te haga despertar con energía, no con cansancio. Una vida que te haga sentir orgullo, no arrepentimiento. Una vida que te haga agradecer, no lamentar. 2026 está quedando tu puerta. Está preguntando cuál versión de ti va a abrir. Yo la versión cansada. Yo la versión que siempre pospone. Yo la versión que se reina. O la versión que decide que ya era suficiente. Porque ti lo sabes cuando te redepone serio. Cuando realmente enfocas. No hay nada que te detenga. Lo has demostrado antes. Cuando dijiste que lo hago. Lo hiciste. Cuando dijiste me levanto. Te levantaste. Cuando dijiste no puedo más. On asa seguiste. Entonces, si por qué dudas de ti, por qué es que no pides cambiar tu vida antes de 2026, puedes. Claro que puedes, pero tienes que actuar como si tu vida dependiera de ello.
Por pid cusi dependa. Puid qua SCL elio and al cu decides romper contado lucuti limita. Puid QSCL no el cu disarolas yumna disciplina cu cambiar tu destino. Puid quest CL elio and el cuti converts in la major version de tia. No por magia. No por sort, no por decision. No lovides el mundo respeta a queens, si respetan us mismos. La vida se abre para queen si atreven. Dios impulso queens trabajan. YTS ese tiempo. Todavía ese tiempo. Todavía please convert 2026 en el ano que cambie tu historia. Todavía please levantar con una fuerza night sabi as ten as. Why cando legalize momento cuando estés viviendo lo que hoy solo imaginas? Cuando miras atrás why recurres esta, este instant, esta decisión, sabes que todo vale la pena. Cada logrima, cada calde, cada lucha, por cada una de estaba preparando para del dead en el cual finalmente hay base moral mundo why de ser. I 2026 est aquayo tambi.